The next article in this chapter, respiration in plant, the structure of mitochondrion singular, plural mitochondria. You know very well, actually हे structure cell the basic unit of life या चॅप्टरमध्ये वन ऑफ द सेल ऑर्गनेल म्हणून येणारच आहे. तरी देखील या ठिकाणी डिटेलमध्ये वाय ॲज मायटोकॉन्ड्रिया इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सेल्युलर ऑर्गनेल where the process of respiration, especially aerobic respiration, is completed. मग एरोबिक रेस्पिरेशनची जागा एकतर साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विथ माइटोकॉन्ड्रिया असते. सो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता है. सो when we telling about the aerobic respiration, जब कभी भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं तो उसका अल्टीमेट कनेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से आता है. द माइटोकॉन्ड्रिया, नो डाउट इट इज वन ऑफ द सेल ऑर्गनेल इन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. लुक एट द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर. The mito, it is a combination of two words. The mito stands for thread-like as usual. Chondrion याचा अर्थ आहे ग्रॅन्युलर, म्हणजे हे धाग्यांप्रमाणे ग्रॅन्युलर स्ट्रक्चर सेल ऑर्गनेल आहे. द माइटोकॉन्ड्रिया आर पॉप्युलरली नोन ॲज अ रेस्पायरेटरी अपॅरेटस. यू रिमेंबर, जसं प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज नोन ॲज अ फोटोसिंथेटिक अपॅरेटस. सिमिलरली द माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेझेंट रेस्पायरेटरी apparatus. It is a very important cell organelle that helps in a aerobic respiration. That's why it is called respiratory apparatus. The mitochondria, no doubt, they are double membrane bound cell organelle. These are mitochondria are double membrane bound cell organelles आहे. Double membrane bound cell organelle. Very few cell organelles are double membrane bound cell organelle found in only eukaryotes. You remember, mitochondria are found in only eukaryotic cells. They are double membrane bound like a nucleus and plastid. Plastid आणि nucleus सोबत फक्त mitochondria आहेत ज्या double membrane bound cell organelle आहेत. They are strictly found in prokaryote or eukaryote. Eukaryotes absent in prokaryote. And they act as a site for aerobic respiration mainly. ज्यामध्ये एरोब्स आहेत त्यांच्यामध्ये हे रेस्पिरेटरी apparatus म्हणून काम करेल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल आहे. द माइटोकॉन्ड्रिया वेर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय whom? The mitochondria were first time discovered by the scientist Kolliker in 1880. 1880 मध्ये द कोलिकर सायंटिस्ट डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम स्ट्रायटेड मसल सेल्स ऑफ इन्सेक्ट. स्ट्रायटेड मसल्स ऑफ इन्सेक्ट. इन्सेक्ट मधल्या स्ट्रायटेड मसल मध्ये ही डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द माइटोकॉन्ड्रिया. And after staining, it appears like a thread-like structure. That's why the name given to this cell organelle as a mitochondrion. So in 1880, Kolliker discovered what? Mitochondria from striated muscle cells of insect. In 1887, the term mitochondrion, it was given by Benda. The scientist Benda coined the term mitochondrion for the first time to the cell organelle. हे जे बोर्डावर डायग्राम आहे, this is a mitochondrial structure in a sectional view, ultra structure under sectional view, and the term mitochondria was coined by whom? Benda. Initially there were so many names to this cell organelle. सुरुवातीला याला अनेक नावांनी ओळखलं गेलं. उदाहरणार्थ अल्टमन नावाचा शास्त्रज्ञ आहे. अकॉर्डिंग टू अल्टमन, ही कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ॲज अ बायोप्लास्ट. whereas Fleming coined the term phyla for mitochondria.
So phyla and bioplasts were earlier names to the mitochondria, but later on the well accepted name given by Benda. So this is about historical account regarding the mitochondria. The mitochondria discipline, what is important. In among these, in 1948, one more scientist is there, Hodgboom. And he confirmed that, he was the first scientist who confirmed that mitochondrion acts as a site for aerobic respiration. तो म्हणतोय की माइटोकॉन्ड्रिया ह्या जागा आहे फॉर विच रेस्पिरेशन, ओनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. So according to Hodgboom confirmed that the mitochondrion acts as a site for mainly aerobic respiration. Aerobic respiration मधल्या important phases या mitochondrial matrix आणि membrane वर घडत आहेत, म्हणून म्हणतोय मी. It is a very important site for aerobic respiration. These names were important or associated with mitochondria. Now look at the size, shape, number. Regarding the size and shape, what about the shape of mitochondrion? The mitochondria are, eka vakyat bolu. The mitochondria may be oval shaped, mitochondria may be fibrillar, they may be filamentous, they may be granular, they may be rounded in shape. What these are? It occur in different forms. As the mitochondria occur in different shapes, hence only one word is sufficient, polymorphic. The mitochondria are polymorphic in shape. Polymorphic, it occur in different forms, maybe oval shaped, disc like, rounded, fibrillar, filamentous, granular. All the shapes are available for mitochondria. That's why single word is sufficient to describe it. The mitochondria are polymorphic in shape, with various shapes are there. What about size? Regarding the size of typical mitochondrion, let me remind you, it is the third largest cell organelle in eukaryotic cell. हे तिसरं सर्वात मोठं सेल ऑर्गनेल आहे. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सेल ऑर्गनेल. वाय आय एम सेइंग थर्ड लार्जेस्ट सेल ऑर्गनेल? मग दुसरे दोन कोणते आहेत? आफ्टर न्यूक्लियस अँड प्लास्टिड, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गनेल, followed by green plastid or plastid, whatever they are. Plastid, and third one is a mitochondrion. So mitochondrion represent the third largest cell organelle. The average size of mitochondrion varies from 1 to 4 micrometer in a length and 0.5 to 1 micrometer in a diameter or thickness. This is the average number. It varies from 1 to 4 micrometer in a length and 0.5 to 1 micrometer in a diameter or thickness. What about the number of mitochondria per cell? No doubt they are found in only eukaryotic cell. पण त्यांचा नंबर किती आहे प्रत्येक सेलमध्ये? The number of mitochondria varies according to two factors. The number of mitochondria per cell decided by either nature of cell, what type of cell it is, ती कुठल्या प्रकारची सेल आहे, किंवा what is the functional state of cell, whether it is an active cell or inactive cell. So depending upon the type, and one is a type and second one is a functional state of cell. Depending upon the functional state, that's why the number of mitochondria varies with the type of cell as well as functional state of cell. या दोन्ही ठिकाणी type of cell असेल किंवा functional state. If a more active cell is there, साहजिकच आहे ना हो. When cells are more active, they have more number of mitochondria. त्यांच्यामध्ये संख्या मायटोकॉन्ड्रियाची भरपूर असतील. More mitochondria will be there. The dormant and inactive cell, सुप्त सेल आहेत.
जिथं ऑल द ॲक्टिव्हिटीज आर मिनिमाइज्ड ॲट व्हेरी स्लो पेस, अतिशय स्लो डाऊन झालेले आहेत मेटाबॉलिझम. द इनॅक्टिव्ह ऑर डॉर्मंट सेल, more active cell, more will be the number of mitochondria. Inactive and dormant cell, very few mitochondria are there. म्हणून लक्षात ठेवा, functional state is a very important. When we compare animal cell with plant cell, tell me, कुणामध्ये जास्त असतील? Of course, animals are more active. They require more energy to various function. So in comparison with animal cell, the animal cells have more number of mitochondria. Animal cell have more mitochondria as compared to plant cell. There are some microorganisms which are single celled, unicellular. They have a single mitochondrion, एकच mitochondrion त्यामध्ये पाहायला मिळतो. They have how many mitochondrion? Only one mitochondrion per cell. For example, the cells like chlorella, it is a unicellular green alga, chlorella hai. The very common fungus, eukaryotic yeast cell, fungus आहे. Similarly, micromonas, this is a unicellular protozoan आहे. In addition to that, मग हे क्लोरेला आहे, yeast cell आहे, micromonas आहे, trypanosoma, sleeping sickness cause करणारा हा प्रोटोझोन आहे. So all these are unicellular eukaryote, they have single mitochondrion. या सर्वांमध्ये एक एकच माइटोकॉन्ड्रिया आहे. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हॅरीज फ्रॉम वन टू मेनी, बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? फंक्शनल स्टेट, ॲक्टिव्हिटी ऑफ सेल इज इम्पॉर्टंट. मोर ॲक्टिव्ह सेल, मोर विल बी द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. रिगार्डिंग अवर बॉडी, in our body, do you think which cells have more number of mitochondria? साहजिकच आहे, आपला हात जर आपल्या इकडे गेला, याच्या आतमध्ये बसलेलं आहे हृदय, आणि हृदयाला चालवणाऱ्या सेल्स कोणत्या आहेत? हो, विच कॉजेस द पंपिंग ऑफ हार्ट? cardiac muscle cell. You remember, the cardiac muscle cell require more energy, that's why they have large number of mitochondria in our body. So cardiac muscle cell followed by the detoxifying करणारा इथं असलेलं organ, that is a liver, the largest gland, exocrine gland. त्यामध्येही डिटॉक्सिफिकेशन आहे, काम चालू आहे. दे हॅव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो कार्डियाक मसल सेल, लिव्हर सेल, and our all the neurons, nerve cell, they are in continuous state of working, so they require more energy and they have more number of mitochondria. What about plant cell? जनरली प्लांट सेलमध्ये कमी आहे, पण अशा एक सेलचा ग्रुप आहे ज्या ठिकाणी सतत काम चालू आहे. म्हणून यू रिमेंबर, द मेरिस्टेमॅटिक सेल्स हॅव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स. Among the plants, they have more number of mitochondria. Why? There is a need of energy for cell division. Active cell division occur there. म्हणून त्या ठिकाणी एनर्जीची गरज आहे. चला पुढे जाऊया. The next thing. This is about shape, size, number and introduction about mitochondrion. Now, look at the ultrastructure of mitochondrion. Under electron microscope, the mitochondrions reveal following features. त्यामध्ये वेगवेगळे feature आहेत. Look at here, it is characterized by membranes, two membrane. The membranes are having then folded, infolding that क्रिस्टिया आहेत. क्रिस्टीच्या आतमध्ये पुन्हा ऑक्सिसोम पार्टिकल आहेत, माइटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स आहे. सो फ्यू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ दॅम. सो लेट्स स्टार्ट विथ द मेम्ब्रेन्स. यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा पाहूया मेम्ब्रेन्स. द माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल ॲज लाईक द क्लोरोप्लास्ट अँड न्यूक्लियस. आणि तीनच सेल ऑर्गनेल असतात सेलमध्ये. यू हॅव टू रिमेंबर, देर आर 3 सेल ऑर्गनेल हॅव्हिंग 2 मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड अँड माइटोकॉन्ड्रिया. मग यामध्ये लुक ॲट, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियॉन. इट इज सराउंडेड बाय 2 layers or 2 membranes, namely outer membrane and inner membrane.
The outer membrane and inner membrane, both membranes having some common point. Both the membranes are made up of lipids and proteins. Both membranes are made up of lipids and protein. त्याला proteinaceous membrane म्हणायचं आहे, lipoproteinaceous nature. This is a common point. As both the membranes are made up of lipids and protein, आणि हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि ऑल व्हायटल मेम्ब्रेन यांच्याचं हे वैशिष्ट्य आहे. बोथ मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीन. दे आर लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर. Each membrane is about 60 angstrom or 6 nanometer in a thickness. Common point चालू आहे. Both the membranes are about 60 angstrom or 6 nanometer in thickness. But now change, look at the diagram. Outer membrane is completely different from inner membrane. Outer membrane and inner membrane, they have some differences. The outer membrane, no doubt outer side lemon outer. What about inner membrane? That is a totally दोघांमध्ये differentiable points आता पाहायला मिळतील. Look at the outer membrane. The outer membrane is a smooth, continuous आहे, कुठेही इंटरप्शन झालेलं नाही आहे. The outer membrane is a smooth. It is a even, इथून तिथून सेम आहे, स्मूथ आहे. कंटिन्युअस और डिसकंटिन्युअस? इट इज अ कंटिन्युअस मेम्ब्रेन. The outer membrane is a continuous, smooth, without any foldings. यामध्ये कुठलाही फोल्डिंग्स वगैरे नाही आहे. And the outer membrane is a permeable. What do you mean by permeable membrane? It allows the free movement of solute as well as solvent. यहाँ सबका स्वागत है. चाहे वो सोल्यूट हो या चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वो लिक्विड हो या लिक्विड में डिसॉल्व हुए सोल्यूट हो, सभी आ जा सकते हैं. द मेम्ब्रेन दैट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज फ्रीली परमिएबल, एंड दिस इज अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन. द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटेनिंग सम एंजाइम्स. It has some enzyme. Very few enzymes are present here. Nature, smooth, even, continuous, permeable, and some enzymes also there. This membrane is not associated with what? This is a very important point. The outer membrane is not associated with ATP synthesis. यावर ATP synthesis होत नाही. What about inner membrane? Look at there. The inner membrane is what? Smooth च्या ऐवजी rough nature आहे. Look at the inner side. याच्या आतली बाजू बघा. So inner membrane is a rough. It is uneven or discontinuous. This is a very important point. The inner membrane is a rough in nature, discontinuous है. At the same time, it is a semi-permeable. It allows the free movement of only solvent or selectively permeable असेल ज्यामार्फत सिलेक्टिव्ह सोल्यूट पास होतात. सो इनर मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर, डिसकंटिन्युअस है, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर. एंड some very important, it has a large number of carrier proteins. It is characterized by a large number of carrier proteins, enzymes. यावर काही कॅरी प्रोटीन आणि एन्झाईम सुद्धा असतात. व्हॉट अबाउट हियर? इट इज नॉट असोसिएटेड. इथं म्हणालो हियर ATP सिंथेसिस ऑकर. सो इन्नर मेम्ब्रेन इज असोसिएटेड विथ ATP सिंथेसिस. These are the differences among them. Permeable, semi-permeable. Outer smooth, rough. Discontinuous there, continuous. Look at the inner membrane. The inner membrane shows infoldings. आतल्या दिशेला फोल्ड झालेले आहेत, वलय. Just like the intestinal villi, finger-like projection. The inner membrane shows infolding, and all these infoldings are known as cristae. The finger-like infoldings are shown by inner membrane known as cristae, and that's why it is also called cristae membrane. Inner membrane ला cristae membrane सुद्धा म्हणतात. Look at here, both membranes are separated by a narrow space.
they are separated throughout length by a narrow gap and this gap is known as जो गॅप आहे या दोघांच्या मध्ये the outer as well as inner membrane separated by a space and that space is known as outer chamber. They are separated by a narrow space called outer chamber. बाहेरच्या बाजूला आहे म्हणून याला आउटर चेंबर म्हणतात. इट लाइज इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, आउटर आणि इनरच्या मध्ये आहे. इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस सुद्धा म्हणू शकता. मोर टेक्निकल टर्म, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. पेरी मीन्स अराउंड, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियाच्या भोवती आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, आउटर अँड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड perimitochondrial space and this space is filled with a watery fluid. यामध्ये watery fluid आहे. It is filled with watery fluid known as, या watery fluid ला perimitochondrial fluid असं म्हणायचं. This is filled with water like तरल substance होता है जिसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं. इसमें सब कुछ कभी कभी इलेक्ट्रॉन कैरियर और एंजाइम भी हो सकते हैं. सो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट इज अबाउट 6 to 8 नॅनोमीटर. याचा अर्थ काय? इट इज अबाउट 60 to 80 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस. बोथ मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय दिस गॅप. दिस इज अबाउट मेम्ब्रेन एंड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. नाउ लुक एट टू वर्ड्स हियर. This is a mitochondria and this mitochondria is scattered in cytoplasm of eukaryotic cell. बाजूला काय असेल हो? सायटोप्लाझम असेल सेल मध्ये. Now look at the diagram. This is a what? Inner membrane. हा inner membrane ची ही बाहेरची बाजू आहे, ही आतली बाजू आहे. Listen carefully. मैं क्या कहने जा रहा हूं? The outer surface of inner membrane, जो अंदर की सतह है उसका बाहरी हिस्सा, the outer surface of inner membrane is known as which face? It is called C face. C यानी इसका मुंह किसके तरफ है? It is facing the cytoplasm of cell or outer chamber. ये outer chamber कडे आहे किंवा बाहेरच्या बाजूला सायटोप्लाझम कडे ही बाजू आहे. The outer surface of inner membrane is known as C face, whereas inner surface of inner membrane, या पडद्याची आतली बाजू कुणाकडे? मॅट्रिक्स कडे आहे. This side is facing inner side and this side is known as M face. म्हणजे inner membrane has two surfaces, one surface facing matrix and another surface facing cytosol. Cytosol ची बाजू C face, matrix कडली बाजू M face. हे कशाबद्दल आहे? These points are regarding the membranes. Now go ahead. The next structural aspect we have the cristae. This is about all the membranes and the narrow gap and everything. Now the cristae, look at the cristae. The cristae are developed from no doubt inner membrane, or that's why it is called cristae membrane. What are cristae? Simply the infoldings of, आतल्या दिशेला वाढलेले आहेत म्हणून. The infoldings of inner membrane are known as what? The finger-like infoldings of inner membranes are called cristae. These cristae are either tubular in plant cell, they may be tubular, tube-like, or they may be what? Plate-like. The plate-like as in animal cell and tubular in plant cell. They are either finger-like आहेत म्हणून याला ट्युब्युलर ट्यूब प्रमाणे दिसत आहेत. and every crista, singular what? Crista, हा crista झाला आणि all these are cristae. Each crista encloses a space. त्याच्या आतमध्ये hollow space आहे and that space is known as, look at here, intracrystal space. What is the intra? Intra means within, च्या आतमध्ये, चहामध्ये नाही, त्याच्या आतमध्ये असलेला स्पेस म्हणजे इंट्राक्रिस्टल स्पेस. ॲक्च्युअली लुक ॲट द डायग्राम, इट इज अ कंटिन्युएशन ऑफ विच हियर? इट इज अ कंटिन्युएशन ऑफ आउटर चेंबर.
पेरिप्लास्टिडियल स्पेस हा कंटिन्यू झालेला आहे या इनफोल्डिंग्समध्ये, म्हणून इंट्रा क्रिस्टल स्पेस इज अ पार्ट ऑफ आउटर चेंबर, तो त्याचाच भाग आहे. सो लुक ॲट ऑल क्रिस्टी हाऊ दे आर अरेंज्ड. These cristae are arranged right angle to what here? The right angle to the inner membrane or inner surface. या inner surface ला सर्व ठिकाणी ही right angle मध्ये आहेत. The number of cristae also varies per mitochondria. प्रत्येक mitochondria मध्ये number of cristae ची संख्या सुद्धा वेगळी असेल. The number of cristae per mitochondria, number of infoldings per mitochondria depends upon two factors. One, size of mitochondrion, जेवढा आकार मोठा तेवढा काय असेल. The larger mitochondria have more number of cristae as compared to small sized mitochondria. Second one, activity of cell. If a cell are more active, जसं आपण म्हणालो more cell number of mitochondria found in active cell. If cells are active, they have a what large number of cristae also. And what is the role? जेव्हा जेव्हा cristae आलं याचा अर्थ काय? It increases the surface area for respiration purpose. यामध्ये surface area वाढलेला आहे. Surface area increases what? Infolding increase the surface area. आणि या इन्नर सरफेसवर लुक ॲट हिअर आय हॅव शोन फक्त क्रिस्टीवर पहा स्टॉक्ड पार्टिकल्स आर प्रेझेंट ऑन क्रिस्टी, त्याकडे आपण जाणार आहोत. तोच एनलार्ज केलेला हा भाग आहे. दिस इज अ इंट्राक्रिस्टल स्पेस अँड ऑल दीज आर स्टॉक्ड पार्टिकल्स. सो लास्ट रिगार्डिंग हिअर द ऑक्सिसोम्स ऑर एलिमेंटरी पार्टिकल्स. The small stalked particle, these are small sized. The small stalked particle present on inner surface of cristae, क्रिस्टीच्या आतल्या पृष्ठभागावर असणाऱ्या small stalked particle, these are stalked. So stalked small particles are called stalked small particles present on where? Present on inner side of cristae. Though you may say cristae bear towards mitochondrial matrix. या मधल्या मॅट्रिक्स कडे काय आहे? The cristae membrane bear, specially cristae. The cristae bear small stalked particle facing the matrix are known as F1 particles. They are variously named. त्याला अनेक नाव आहेत. एक झालं F1 particle, या ठिकाणी F1 particle आहे. Another name oxisome. They are also called elementary particle because these are the main functional unit of mitochondria. म्हणून याला elementary particles सुद्धा म्हणतात. They are also known as F0, F1 particle. यांना F0, F1 particle असं सुद्धा म्हटलं जातं. They are discovered by Fernandez and Moran. म्हणून Fernandez and Moran particle. They are also known as Fernandez and Moran particle. They are also known as respiratory particle. They are also known as ATP particle. So various names are given to these stalked body. Look at here. They are present on inner side, no doubt. F1 particle or F0, F1 particle ही म्हटलं जातं. It is also known as oxisome. Why? Actual molecular oxygen utilize करणारी जागा म्हणजे हे आहे. ऑक्सी फॉर ऑक्सिजन असं लक्षात ठेवा. सोमा फॉर बॉडी. द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया दॅट इन्व्हॉल्व्स ॲक्च्युअल युटिलायझेशन ऑफ मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. That's why the name given oxisome. So oxisomes are there. Elementary, basic unit ला elementary particle. F0 हा base आहे, हा पुढचं तोंड आहे, हा protrude होतं म्हणून F0, F1 particles सुद्धा म्हणतात. Fernandez and Moran subunits they discover.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पार्टिकल, कारण हे रेस्पिरेशनला इन्व्हॉल्व करतात. इट इज द साइट वेअर एटीपी सिंथेसिस ऑकर, हेन्स इट इज कॉल्ड एटीपी व्हॉट एटीपी पार्टिकल ऑर रेस्पिरेटरी असेंब्लीज. एवढी नाव आहे त्यांना. लुक ॲट ईच ऑफ दॅम अँड हाऊ मेनी आर देअर. द F1 particles are equidistantly placed, समान अंतरावर आहे. They are equidistantly placed apart from each other. They are placed apart from each other by a distance of 100 angstrom. प्रत्येक F1 particle मध्ये 100 angstrom एवढा अंतर आहे. These stalked body are equidistantly placed. They are right angle to the Christie. त्या क्रिस्टीला ते right angle आहे. Number of F1 particle varies from 1 lakh to 10 lakh per MT. प्रत्येक मायटोकॉन्ड्रियामध्ये they are greater in number, size with, जर आकाराने मोठ्या मायटोकॉन्ड्रियात more will be the F1 particle, so they vary, their number varies from 1 lakh to 10 lakh per mitochondrion. This is the structure of typical F1 particle. Look at the diagram. Each F1 particle is differentiated into 3 parts, namely head region, stalk आहे, basal piece आहे. The head is generally, look at, the head is rounded or spherical. The head region is a spherical in nature and its diameter is about 100 angstrom in diameter. 100 angstrom in diameter, and this head region contains what here? या हेडच्या मध्ये the head of F1 particle contain ATPase enzyme, and this enzyme plays very important role in a synthesis of ATP. त्या डोक्यामध्ये त्या F1 पार्टिकलच्या काय आहे, एक स्पेशल एन्झाईम आहे. द हेड कंटेन्स ATP synthase enzyme or ATPase enzyme that control the synthesis of ATP molecules. Look at the stalk. It is a middle part. It is also known as F5, F6 subunits. And this stalk is about 33 angstrom in height. 33 angstrom in height, the stalk. And what is the role of stalk? You know very well. It connect the head region with a basal plate. हा हेडला basal piece शी जोडण्याचं काम करतोय. Look at the basal piece. It is a rectangular in shape. It is a rectangular. You know very well. Ayatakriti, just like our board. It is a rectangular in shape. And what about this one? It is about 115 angstrom to 45 angstrom in size. The basal piece is entirely embedded. ते बुडालेलं आहे कशामध्ये? It is completely embedded in this Christie membrane. या Christie membrane मध्ये पूर्णपणे बुडालेलं आहे. Only head is projecting towards matrix. हे head हे मधल्या inner space कडे face करते. This is about Christie membrane. Christie वर असणारी F1 particle, and you remember these are the respiratory units. कारण जेव्हा आपण प्लास्टिड शिकतो तिथं म्हणतोय quantasomes are there, the photosynthetic unit. Here respiratory units are oxysomes. Now the next and last मधलं structural, the mitochondrial matrix. The mitochondrial matrix. Look at the inner surface. This is the inner membrane. हा folded आहे. This inner membrane encloses a wide space within. या इन्नर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये असलेली ही पोकळी आहे ना, याला आउटर चेंबर म्हणलं तर याला काय म्हणणार हो? साहजिकच इन्नर चेंबर ना. The inner chamber encloses a wide space within itself, known as outer च्या विरुद्ध inner chamber. This is the inner chamber, and this inner chamber is here. मधल्या बाजूला आहे. And inner chamber is filled with what? It is completely filled with colorless. It is filled with colorless, colloidal, little bit sticky, colorless, colloidal, granular,
dense granular ground substance म्हणू शकता, known as mitochondrial matrix. याला आपण mitochondrial matrix म्हणतोय. कुठं आहे तो? The matrix is nothing but it is a semi liquid material असंही म्हणलं तरी चालेल. It is hydrophilic in nature, you remember. The inner chamber within inner membrane, it is filled with colorless colloidal water loving आहे granular dense granular material or ground substance known as mitochondrial matrix, and this mitochondrial matrix is similar to stroma of chloroplast. त्या ठिकाणी स्ट्रोमा आहे, इथं मॅट्रिक्स आहे आणि या मॅट्रिक्स मध्ये बरंचसं काही आहे. It has so many things. Look at the diagram. यामध्ये काय काय आहे? The mitochondrial matrix containing so many things. Look at here. The mitochondrial matrix contains DNA. It contains RNA, ribosomes. The matrix containing DNA, RNA, ribosome. The DNA. How many DNA molecule? 2 to 4. DNA is there. आणि DNA कसा आहे? द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मधला DNA या ठिकाणी कसा पाहायला मिळतो? लुक ॲट हियर. द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स DNA इज अ डबल स्ट्रँडेड सर्क्युलर DNA. The double stranded circular DNA molecules are scattered or found in matrix. And double stranded and circular nature म्हणलं की similar to prokaryotic DNA. प्रोकॅरियोट मधलं DNA सुद्धा सर्क्युलर आणि डबल स्टँडर्ड असतो. म्हणून युकॅरियोट सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आणि प्लास्टिड दोघांमध्ये सर्क्युलर DNA आहे. अँड दिस DNA इज कॉल्ड mtDNA, मायटोकॉन्ड्रियल DNA. रेअरली याला मायटोडोम सुद्धा म्हणू शकता. 2 to 4 in number. What about the ribosome? It also contains the scattered ribosome. They are of 70s type, similar to prokaryote. The 70s type of ribosomes are also found along with the single stranded RNA is also distributed. RNA आहेत, ribosome आहे म्हणजे या ठिकाणी आणि DNA पण आहे. Mitochondria synthesize some protein. Mitochondria do not synthesize all the types of protein for a cell, but some types of protein may be synthesized here. Presence of RNA, DNA and ribosome here. In addition to that, this mitochondria contain various types of enzymes. It is what very important. It contains various types of enzyme of Krebs cycle. Krebs cycle ह्या एरोबिक रेस्पिरेशनची सेकंड फेज आहे. ती या मॅट्रिक्स मध्ये घडत असते आणि त्यासाठी लागणारे सर्व एन्झाईम आहेत. As all the enzyme necessary for Krebs cycle or TCA cycle, that's why this is a site for Krebs cycle. At the same time, it also having a electron transport system on Christie membrane. म्हणजे या ठिकाणी ETS सुद्धा आहे. The electron transport system is present on this Christie membrane and oxysome आणि enzyme सुद्धा आहे. It has not only enzyme for Krebs cycle, it is containing enzyme for synthesis of lipid, synthesis of protein. The mitochondrial matrix also contains some metal ions like manganese, magnesium, calcium. These metal ions are also scattered in the cytoplasm या hydrophilic substance मध्ये matrix मध्ये. So it has a variety of material, various types of enzyme, ribosomes, 70s type of ribosome, double stranded circular DNA molecule, RNA molecule. It has some protein synthesizing machinery. But let me remind you, the mitochondria synthesize few protein, not all. And being a presence of DNA इथं आहे. आणि एक लक्षात ठेवा, along with mitochondria only plastid आणि mitochondria हे दोनच सेल ऑर्गनेल आहेत ज्यांच्यामध्ये DNA असतो. and both are semi-autonomous cell organelles. Both are semi-autonomous. Why they are called semi-autonomous? They are self-replicating.
They are self-duplicating organelle due to presence of DNA. That's why called semi-autonomous cell organelle. This is about mitochondrial matrix and all the structural aspect. Now, what is the role of mitochondria? The last point. What are the role? The mitochondria perform different roles and they are as follows here. The roles of mitochondria are significant. Number one, the mitochondria act as a site for aerobic respiration. The number one, it acts as a site for aerobic respiration. Aerobic respiration completed in at two sides. One, cytoplasm, but major part occur within mitochondria. That's why it functions as a site for aerobic respiration. The mitochondria are commonly known as, they are popularly called powerhouse of cell. ऊर्जा निर्मितीचे केंद्र, powerhouse of cell. In a Marathi, mitochondria is called तंतुकणिका. तंतु म्हणजे धाग्याप्रमाणे नाव, कणिका म्हणजे कणदार, रवाळ, ग्रॅन्युलर. सो या तंतुकणिकेला ऊर्जा निर्मितीचं केंद्र का म्हणायचं? वाय इट इज कॉमनली कॉल्ड पॉवर हाऊस ऑफ सेल? बिकॉज लुक ॲट मी, लुक ॲट इट जनरेट्स एनर्जी निर्माण करतं. इट स्टोर्स एनर्जी and supplies energy. Generation of energy, storage of energy and supply whenever necessary for cell. That's why it is commonly known as powerhouse of cell. They are popularly known as storage batteries. जसं आजकाल घरामध्ये इन्व्हर्टर असतात आणि त्यामध्ये बॅटरीजमध्ये एनर्जी सेव्ह केलेली असते. सर्टन कंडिशन लाईट गेली की वापरता येते. मग हे स्टोरेज बॅटरीजच आहेत ना हो. का? कारण यामध्ये एक्सेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी जी लिबरेट होणार आहे ऑक्सिडेशनद्वारे, दॅट एनर्जी स्टोर्ड इन मायटोकॉन्ड्रिया, स्पेशल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दॅट्स वाय इट इज अ पॉप्युलरली नोन ॲज एटीपीचा कारखाना, एटीपी मिल्स. द मायटोकॉन्ड्रिया आर पॉप्युलरली नोन ॲज powerhouse of cell, storage batteries or ATP mills also. The mitochondria having large number of enzymes, you know very well. Due to presence of enzyme, it take part in a synthesis of lipid. It helps in a synthesis of lipid as well as proteins. काही प्रकारचे प्रोटीन्स आणि लिपिड सिंथेसिस या मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्समध्ये घडतं. इट इज अनदर रोल. सो एन्झाइम्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस as well as protein synthesis. Next one, the role of intermediate compound. In a mitochondria, there is a synthesis of large number of intermediate compound. वेगवेगळे intermediate biomolecules बनत आहेत and these biomolecule helps in which process? They help in formation of other biomolecules, maybe cytochrome, phytochrome, alkaloid, like that. हे इंटरमिडिएट कंपाऊंड वेगवेगळे कंपाऊंड बनवण्याला मदत करतात. नेक्स्ट वन, कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन. The mitochondria regulate the calcium ion concentration of the cell. सेलमध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण नियंत्रित करण्याचं काम. एक्सेस असेल तर घेतात, देतात. हे चालू आहे. एक्सेस झालं तर घेणे, कमी पडलं तर देणे. सो इट मेंटेन द कॅल्शियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन. अँड नाऊ वन ॲडिशनल पॉईंट विच इज युजफुल इन रिप्रोडक्शन. व्हॉट इज हिअर? द मायटोकॉन्ड्रियाला जोडून एक शब्द आहे नेबेनकर्न. हे लक्षात ठेवा. You have to remember this point. What is a Nebenkern? The spirally twisted mitochondria. Listen me. The spirally twisted mitochondria जे सर्पिलाकार आहेत. The spirally twisted mitochondria found in middle piece of sperm. Middle piece of sperm. जे शुक्राणु होते हैं ना, या इन शुक्राणुओं के बीचों बीच जो हिस्सा है ना मिडल पीस, उसमें स्पाइरली ट्विस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है. वैसे द स्पाइरली ट्विस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि शुक्राणु के बीच वाले हिस्से में पाई जाती है उसे नेबेनकर्ण कहते हैं.
This is a one term you should remember. One more term, mitoblast. What is a mitoblast? The mitochondria without membrane. The mitochondria without membrane is known as mitoblast, and spirally twisted mitochondria are called Nebenker. This is about all the details of mitochondrion.